absolutely beautiful, isn't it? We are in God's own country. And Wayanad is among the many reasons why it's rightly called that. This is my second time here. Unfortunately, the first was one of my toughest assignments as a reporter. There's absolutely nothing left. Covering one of the worst natural calamities the country has seen. Of course, I revisited Churalmala and Mundakai. As a reporter, there are many assignments where you wonder weeks on, months on, years on, how is that place doing? How are the people doing? But this is one place where I honestly dreaded coming back to, Wayanad's Mundakai. ഈ മലനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓർമ്മകളാണിത്. I took the very same path. But the chaos from back then has settled. It's been replaced by an eerie silence. Almost like a ghost town. And clearly, you can see that authorities essentially gave up after a point because of the scale of the tragedy that we witnessed. But this time around, there's more to Wayanad. കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ കരുത്തരായ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും. The hills that were often ignored has now become the epicenter of a political battle. Did you ever decide or regret that you didn't do it a few months ago during the general elections? The claim is otherwise. It says that the central government hasn't given a special package, hasn't done enough. ഇവിടെയല്ല നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹിന്ദി മേഖലയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. And that's exactly why I felt the need to come back. The tragedy of what we're seeing right now is that I still don't know if where we're standing there are bodies that have been washed away. 47 പേരെ ബോഡി കിട്ടാനുണ്ട്. DNA ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അവരെവിടെയാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. I've seen firsthand the agony, the devastation that the people of Wayanad have faced. അവരിതിലൊന്ന് വരുമോ? ഇവിടെ എത്രമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അവർ നോക്കുമോ? ഈ കോളിൽ നിന്ന് അവർ നോക്കുമോ? ഇതിലൊന്ന് വരുമോ? നടന്നു വരുമോ? And it's only right that I returned to ensure that amid the loud shrill of a heated political campaign, this agony of Wayanad is addressed. Look at this area, look at this land of Wayanad. There must be few places in the world that are as beautiful as this. വയനാടിനെ പോലെ മനോഹരമായ ഇത്രയും മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങൾ This natural beauty, this natural resource you have is a massive asset. 1 second. Hello. Start. Lovely women in their kasava sari. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഞങ്ങളെ ചേച്ചിയാണ്, എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്. എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ചേട്ടൻ കുടുംബമാണ്. അതെ. രാഹുൽ ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്തു? എന്താ ചെയ്തു? ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തോളൂ. ഒരു 5 പ്രോജക്ട്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ശരി 2 പിന്നെ ശരി 4 अभी हमारा उम्मीद ये है प्रियंका के लिए. अरे लेकिन 5 साल के लिए राहुल गांधी थे, तो आप बोल रहे हो कि वादा किया, कुछ नहीं किया. नहीं, वादा किया लेकिन अभी कुछ नहीं किया.
कांग्रेस रैली लेकिन इधर कुछ नहीं करने वाला है, इधर जो भी करेगा बीजेपी करेगा। देखो पूरा आदमी बोल रहा है कुछ नहीं दिया, क्यों आदमी इधर आया? पूरा आदमी देखो देखने के लिए देखेगा, वो लास्ट 13 तारीख में वोट मारेगा ना, उसी टाइम देखेगा कितना लाख आएगा। प्रियंका गांधी की चेची, प्रियंका चेची की रिकॉर्ड। This has nothing to do with politics anymore. The songs will continue, the dance will continue. That's the fun of politics, right? Haan, shari. Past 7 p.m. This is a corner meeting, the last meeting that Priyanka Gandhi is holding. This is in Tariod, in Kalpeta of Wayanad. You can see the crowds that have gathered all around. This is a corner meeting, mind you. And corner meetings usually are candid, small meetings in localities. But you can see the crowd that's gathered to hear Priyanka Gandhi Vadra as she speaks passionately about all the issues that she believes need to be addressed in Wayanad. What I've noticed also particularly in her campaign is that she speaks a lot about her brother's legacy, about Rahul Gandhi's legacy as MP. But as we're here, she's still speaking. We're going to be making an attempt to speak to her now. So come, let's go forward. Should you be begging for a good hospital? Should you be begging for a medical college? Should you be begging to have a road? അവർക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് പരിയോട് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ नहीं हो रहा है ना? Record. Ready. Just start Ashwin sir. Okay. Attempt number 1. Priyanka Gandhi is there. നമ്മൾ ഇതുവരെ നൽകിയ സ്നേഹം അവർക്ക് ഒരു 2 rows behind. തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വോളണ്ടിയർമാർ ഉൾപ്പെടെ സ്വമേധയാ ഒരുക്കണമെന്ന് This is insane. So we're alive. Attempt number 1 of trying to reach Priyanka Gandhi. Our vehicle is right here. But because of the chaos around, it's impossible to get to her. We tried really hard. She saw us, she smiled, but she recognized the fact that there's no way she's going to be able to stop, and we understand that. We're going to try again. We're going to reach her other campaigns as well. But man, what chaos. What you're seeing now is what we face when we get into the thick of any political campaign. So the people are pushing you, trying to get a selfie with her. There's media around you also pushing you. And then there's the police who are pushing you the hardest. Unsuccessful attempt number 1. It's not going to stop us from keeping on trying. Let's move forward. I need water. And day 2 of trying to also get Priyanka to speak to us amid these crowds. It's difficult to get towards her, but we're going to try. We're currently in Kenichira, which is in Sultan Bathery constituency. Huge crowds here. As you can see, a whole lot of color, of dance, of song. But we're here with one mission, to get you Priyanka Gandhi Vadra. Ready? आप यूपी से हैं? मैं यूपी से ना, मेरा नाम अनोखेलाल तिवारी है। मैं यूपी के जिला रायबरेली से हैं। लोगों से यही अपील है कि अब की बार जो है प्रियंका गांधी को 5 लाख प्लस वोटों से वायनाड की जनता जिता के लोकसभा दिल्ली में भेजेगी। और वायनाड वालों याद रखिए, ये राहुल गांधी की बहन नहीं है, पूरे देश की भाइयों और बहनों की बहन है प्रियंका गांधी। सर आ माइक സൈഡിൽ ഈ മൈക്ക് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തോളൂ. കേണിച്ചിറയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ കരുത്തരായ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും. Thank you. Some self promotion as well. നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഈ പ്രാവശ്യം ജയിക്കും? എന്താ സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു വലിയ ആവേശമാണിത്, ഒരു സംശയം വേണ്ട. എത്ര മാർജിൻ ഉണ്ടാവും? പിന്നെ 5 ലക്ഷത്തിന് മേലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വയനാട് പാർലമെന്റിൽ നിന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചരിത്ര വിജയം നേടും. We'll see 5 lakh plus margin votes for Priyanka Gandhi. No, come all the best sir. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെച്ചെങ്കിലും
5 lakhs plus. 5 lakhs plus. Okay, I've written it down. Sheri, വളരെ thanks. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒക്കെ പക്ഷേ ലേഡീസ് ആകുമ്പോൾ ലേഡീസിന് കൂടുതൽ ഒരു രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. വയനാട് സ്വന്തം കുടുംബം പോലെ കാണുന്ന ആളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണ്. You want to show around there is a performance happening, which is why you have got the volumes going up right now. I don't know if you know this tune of Ditte Tara Ditte Tom. It's the very traditional boat dance that you see in Kerala. So this is the Kerala flavor and culture that you see here. Enjoy this dance. We're going to continue speaking to some of them. രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരാണ് ബെസ്റ്റ്? രണ്ടാള് ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യരാണ്. രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലെയാണ്. ചങ്കാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടാണ്. നിങ്ങളും റോസസ് വെച്ച്. ഓക്കെ. Priyanka ma'am. Namaskaram. To all the people I've been speaking to in Wayanad, ma'am, they call you as Priyanka Chechi. Do you feel a similar connect? Do you feel more home at Wayanad now than Delhi? I've been given a lot of love and affection here. People have welcomed me into their homes like family, and it's really touching. It is really also an honor for me. Have you been able to learn any Malayalam? Very little. Pattan. Yes. But why Wayanad, ma'am? None so far. Why Wayanad? Did you ever decide or regret that you didn't do it a few months ago during the general elections? No, I didn't regret at all. I had taken a certain decision and I stuck by that decision. My brother is deeply connected to this area. He loves the people here. They supported him at a time which was very difficult for him. And it was difficult for him to leave. And I think that it's appropriate to be here because we want to continue that bond between him and the people of Wayanad and to continue to work for the people of Wayanad. What's your earliest and most poignant memory of Kerala? Earliest memory? Sir, she's speaking. Your earliest, most poignant memory? Even Wayanad or Kerala? I mean, in Kerala, I would say coming here to Wayanad, really, the time I came here during the landslide, it was something I'll never forget all my life. The kind of pain that I saw and the kind of resilience, the courage of people, that was something that really moved me, and also just to see the extent of the devastation and yet to see people reacting to it with such dignity, with so much courage, having lost everything, but still all of them coming together to help each other. That is not only a moment that I will remember, but it is a lesson for all of us and for the whole country. Is that your number one priority then, landslide compensation, rehabilitation, or is it the night travel ban? Is it the medical college? See, those are the issues that we have to work on, and for which we need to really put pressure on the state government and the central government to release the funds for compensation, and also these issues of the night ban and the man-animal conflict. But over and above that, we need also vision for Wayanad. It has so much potential. You know, in tourism, it has so much natural beauty. We need to strengthen all that. Need to strengthen job opportunities that will come through strengthening the tourism industry, agriculture, the products, coffee, rice, cinnamon, all the products that are produced by farmers here, marketing them properly, giving a push to food processing, to market, and again creating jobs through that. I think there has to be a comprehensive vision, and I'm working on that, and I will talk to people once the election is over. I'll talk to people and come up with something. All the very best to you, ma'am. Priyanka ma'am, thank you very much, or should I say Priyanka Chechi? Thank you.
on the campaign trail, sometimes we bump into colleagues. Shibi, how are you doing? How has it been? Hectic week? Yes, it's been hectic. Too much traveling actually. Yeah. But you've been coming to Wayanad a lot in the last 5 years, and now again, because of Priyanka Gandhi, you're back. You were previously for different reasons. How different is a Priyanka rally versus a Rahul rally? I think the major difference is when it comes to Rahul Gandhi, I feel there's a lot of restrictions. Priyanka is more interactive. Like, wherever she sees the crowd, she just stops and gets down, go meet them, greet them. With Rahul, from one location to the other, come on a stage, address the people and leave. That's how it's been happening. With Priyanka, there's something about her that, she's very interactive with the crowd. Even on stage, you see her noticing the crowd, like some people, there's some particular people, oh, that woman is very excited, and then she suddenly takes, mentions her in her speech, I can see that excitement, I see you there and all that, which is, I think, something the crowd likes. So tell me something, I know the struggle I faced to get to Priyanka and speak to her. What was your struggle like? How long did you have to wait? What did it take to get close to her? I literally fought with the security officials. They were literally throwing us out like, no, you can't. And then we were like, no, we will. But then, she has that women connect, like, women journalists. Yeah. She's a woman journalist, she pulls you. Yeah, that happens a lot of times. But thanks so much, Shibi. I'm going to leave you to it because I know you have a tough job ahead. Thank you. We'll see you ahead. Yeah. Priyanka ma'am, there's someone here who wants your autograph. Do you feel a bit like a celebrity here in Wayanad, ma'am? Actually, I feel more like family here. Thank you so much. Priyanka says Wayanad has become family, but is a familial bond enough? We have a long memory, so we're not likely to forget the claim of a 5 lakh plus win for Priyanka. Let's see if the Congress is right. So up against Priyanka Gandhi in Wayanad are two very interesting candidates. From the BJP, again with the woman card, the BJP's fielded Navya Haridas. Young leader, local leader, they're looking to kind of ensure that they at least don't give Priyanka Gandhi a complete walkover in Wayanad. But let's speak to some of the workers, and these are RSS workers behind me, who've organized this small meeting setup for, in fact, locals to meet with Navya. Her campaign strategy is very different from Priyanka. It's not your big bang grand affairs, but instead you have these kind of small meetings where she meets with locals, understands their woes and tells them what the BJP is bringing to the table. Let's speak to some of the RSS workers and find out realistically what chance does the BJP actually stand in Wayanad? BJPക്ക് വയനാട്ടിൽ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു 2 ലക്ഷത്തിന് മേലെ വോട്ട് പിടിക്കും ഇവിടെ. 2 lakh plus. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരാൾ ആങ്ങളെ വന്നു നിന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ പെങ്ങൾ വന്നു നിന്നു. പഴയ കാലത്തെ ജനതയല്ല വയനാട്ടിലുള്ളത്. ഇന്നെല്ലാവരും ബോധവാന്മാരായിട്ടുണ്ട്. കാരണം രാഹുലിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രാഹുൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ അവരുടെ സഹോദരി നിൽക്കുന്നു. ഈ സഹോദരി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവരും മാറില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് നല്ല കാൻഡിഡേറ്റാണ് നവ്യ ഹരിദാസ്. ടൈമായി ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മാസമായി. എത്രയാണല്ലേ? 4 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലാതെ കുറേ ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ആർ ചേഞ്ച്. ഏറ്റവും ബിലോ ആവറേജ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലുള്ളൂ. തിങ്കിങ് പീപ്പിൾ ആർ BJP. So we were supposed to meet Navya Haridas for lunch, but I don't think there's any lunch today. You eat like a reporter. It's 5:20 and there's no lunch. Because I am getting a huge inspiration from the party workers, and they are taking me to all the places in the nook and corner of this Wayanad. I must say that when I saw your schedule, so for us reporters, how it works is we get the detailed schedule, then we pick a spot to kind of catch the candidate.
And your schedule starts at 7 a.m. Yeah, starts ends at 7 p.m. Yes, yes. I've never seen such a hectic schedule. But it never ends at 7 p.m. It actually ends only after 10 or 11 p.m. We'll talk about, how difficult the Wayanad challenge is for you, what are the challenges, etc. Your story itself is very interesting. Yeah. Tell us about how you entered into politics. You were an engineer? Yeah, You were in Singapore? Yes. Now you're in Wayanad. So how did that happen? It was just a coincidence that my entry to the politics. I did my BTech from this mandal itself, from Wayanad mandal itself. I did So my you're BTech a from local girl? Yes, of course I am. What are you doing differently to ensure that people look for Navya over Priyanka? It's definitely a big opportunity, I must say, and I'm so thankful to my party because they have given me a chance and they are giving me the confidence to defeat Priyanka Vadra, I should say. Yeah. In this Kalpetta itself, I have gone to many colonies today. So from morning onwards, I'm in Kalpetta only. It's only a 10 to 15 kilometers away from this township that we could see so many colonies, and it's so pathetic condition is running over there. They don't have toilets. We know that Modi Sarkar is giving everything. Under Swachh Bharat, they are giving so many toilets, but it's not coming to this mandal. Sentiment among people that no, we won't vote for BJP, no matter what. In Kerala, in Tamil Nadu, is that sentiment? Yeah, that's what. I don't know. I don't understand how they elected Rahul Gandhi again in 2024. Because for the past 5 years, he hasn't done anything in this mandal. For the upliftment of the scheduled caste and scheduled tribe, for the upliftment of these farmers. You know that the 90% of these people in Wayanad are farmers. But do you think, you said you're very fortunate that the BJP has given you this chance. Yes. Do you think it's also because of the woman card? That you're up against Priyanka Gandhi Vadra, so woman versus woman makes for an interesting battle? Of course it is. Yeah. Okay. Do you find... Woman versus woman, of course. Do you admire Priyanka somewhere? No. I have admiration for some other personalities like Sushma Swaraj, Nirmala Sitharaman. They are my icons. All one party side. Yes. But not Because Priyanka Gandhi. not, You no, don't think not what of she's course. done is something that's admirable for a woman? What can we say? There is nothing to project for Priyanka Gandhi Vadra because she has not been elected to any positions. Just they could claim is that family domination. She comes from the Nehru family. That's the only qualification I could see in her. Is it for the BJP a fight in the long run to ensure that you make your presence felt? Is this more an election where you want to make your presence felt and then look at the next elections? The reason I ask this is because I don't want to underestimate you in any way, but I'm saying that in the general election, Rahul Gandhi won, which was just months ago, and you had the Kerala BJP chief who didn't manage to win here. So do you think that for you, obviously it's an uphill challenge, but it's more about creating a dent now and then working on that for the next election? It's not like that. We could see that the people now have a fear that Rahul Gandhi had betrayed them. Rahul Gandhi had given a promise that he would be with the public for the upcoming 5 years, but he had betrayed them and just moved on to Raebareli. But his sisters come, His family, sister, his blood. That's what, they are trying to bring a family dominance in Wayanad. And that the public is not ready to accept. Okay. Thank you. You And I had know lunch? I'm not going to keep you away from your campaign. No, we're reporters. We don't believe in lunch. Just like politicians. Okay, sure. Thank you so much. Thank you All so the much. best. Yeah, okay, bye. A young woman face. So nice to see that, I think she's someone up and coming in politics. Is she there yet to take on a Priyanka Gandhi? I wouldn't call her a political giant. And I think you need a political giant in a place like Wayanad to defeat Priyanka. But all the best to her. She definitely has the spirit, what it takes to put up a fight. And she's got the energy clearly. And through the area where I have been passing today, the man-animal conflict is an immense issue. And it is a problem for which we will have to find a solution together. We've been facing now these tragedies that are coming out of man-animal conflict for some time. I've come here because I think this is a very important issue that Wayanad is facing. One of the biggest issues for the people of Wayanad this election season is man-animal conflict. We've entered into the Kuppadi forest area. We're travelling to Vadakannad. It's a small village right by the forest. You can only imagine the kind of problems the people face. In Wayanad, there have been over 40 deaths due to conflicts with animals, with wild animals in the last decade, and scores of injuries, of course. So let's go right into the forest, talk to some of these villagers.
ഇവിടെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. വീട്ടിൽ വന്നവരും കന്നാലിനെയും മൃഗങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ. കൃഷി സാധനങ്ങളൊന്നും പറ്റേക്കില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാർഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിതം. ആന ജനങ്ങളെ കൊന്നപ്പോഴും കടുവ കൊന്നപ്പോഴും ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയായിട്ടും മൃഗങ്ങളായിട്ടും മനുഷ്യനെ ഓരോ ദിവസവും പച്ചക്ക് തിന്നുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ ഫെൻസിങ്. അത് നാളിതുവരെ 3 വർഷം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ 3 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി എന്നതല്ലാതെ. ജനങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആന ഒന്ന് കളയുമ്പോൾ അന്നേരം ആൾക്കാർ വരും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഉണ്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇത് ബഫർ സോൺ ആണോ? ബഫർ സോൺ അല്ല, ഇത് വന്യജീവി സങ്കേതം, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അവർ പുറത്തുവിട്ട മാപ്പ്. ഇത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ലാൻഡ്. അതിൻ്റെ മാപ്പ് അവർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മാപ്പിൽ നോക്ക്, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, ഈ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് നീല സ്ഥലം. So you can see here the blue is us and you can see the entire green that shows that this is wildlife sanctuary land essentially. There are 6,000 people staying here. 6,000 people. The entire village, the Vadakkanad entire village is, they, according to their map, they are telling that this is wildlife sanctuary. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും? സാർ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കില്ല, വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇവിടെ സിറ്റിയല്ല, ഒരു ടൗൺ, ഒരു സിറ്റിയോ ഒരു ടൗണോ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടുന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ആന കൊന്നതും കടുവ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലിനും ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല, ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ അവിടെ വരാം. നിമിഷം. ഇവിടെ ഓക്കെ ആണോ? ഭയങ്കര ആനശല്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. രാത്രി ആയാൽ ആനേൻ്റെ ചീറലും കടുവേൻ്റെ ഗർജനമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പേടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ. പിന്നെ റോട്ടിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു 5 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വണ്ടി വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല. വണ്ടിക്കാർക്കൊക്കെ പേടിയാണ് ഇതിനെ വന്ന് പോവാനൊക്കെ. എല്ലാവരും പറയും, വോട്ടിൻ്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടെല്ലാം പോകും, പിന്നെ അവർ ചെയ്യില്ല. ഈ ഇലക്ഷനിൽ, ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ആര് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തോ? അവർ വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം വോട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ പിന്നെ അത് കുറച്ച് താമസം വരും. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അവരിതിലൊന്ന് വരുമോ? ഇവിടെ എത്രമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അവരൊന്ന് നോക്കുമോ? ഈ കോളിൽ നിന്ന് അവർ നോക്കുമോ? ഇതിലൊന്ന് വരുമോ? നടന്നു വരുമോ? അവർ നടന്നു വരണം. ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണണം. അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. You are saying 6,000 people are here. എല്ലാവർക്കും എന്താവും ഇപ്പോൾ? ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുരങ്ങന്മാരാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും കുരങ്ങന്മാർ, പന്നികൾ, മാനുകളൊക്കെയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം അവരിവിടെ വരാറുണ്ട്, അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മാപ്പ് വിടുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കാട്ടുമൃഗങ്ങളാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരായിട്ടേ അവർ കണക്കാക്കുന്നില്ല. The law of the jungle, they say, is survival of the fittest. But how do you tell this to the people of Wayanad? Unfortunately, their voices don't go beyond the trees. The road that leads up to Churalmala, and I remember when the landslide had hit and I was here, obviously our cars were stopped way behind, so we used to trek kilometers to get to the landslide spot. And that's because this entire area was lined up with ambulances, with earth movers, with fire trucks and the likes. Today you see, of course, a few remnants of that remind you of the nightmare that people here witnessed. But I'm sure going inside, you'll see all of the remnants of the landslide tragedy. Exactly 3 months ago to this day, I was standing right here, and most of my lives were happening from this very spot, because behind me you can see the rubble now. With the rain and of course with this mud being unpredictable how deep it is, we have to be extremely careful.
this. I remember coming here, standing here, it was full of course, slush, mud, stones. I couldn't walk beyond this point. So we actually had earth movers that were doing rescue operations. I had to use the earth mover to get over to the other side. This is what it takes for every single personnel involved to actually get to the other side of a river. Can you believe that where people are right now, this was a temple? Abhilash sir, ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് പോയി. അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ ഒരു പഴയ അമ്പലമായിരുന്നു. അത് കൂടി നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി കളക്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അമ്പലം പുതുക്കി പണിതായിരുന്നു. പുതുതായിട്ട് അമ്പലം നിർമ്മിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നപ്പോൾ അമ്പലം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ദീപമുണ്ട്. There's a lamp there if you can see it. So that's the only remnant of the temple really that they've kept behind to show that there was a sacred structure that was once there. ചെളി വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1.5 മീറ്റർ ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ അവിടെ റോഡിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് പുലർച്ചയായി ഒരു 6 മണിയായപ്പോൾ വെളിച്ചം വന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരത നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. Seeing how it's non-stop raining, this entire stretch here, there's absolutely nothing left, and this was an area full of tea plantations, full of homes. Nearly 400 families washed away as a result of these landslides. രാത്രിയിൽ ആളുകൾ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷിക്കണേ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെ എത്തിപ്പെടാനോ എവിടുന്നാണ് പോകാനൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. But let's move up now. Let's go right up to Mundakai, which was the worst hit area. റോഡ് ചൂരൽമല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പൊട്ടൽ കഴിഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ പകുതിയിലും മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പൊട്ടൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. അവർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, ഇവിടെ സേഫ് അല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് അടുത്ത പൊട്ടൽ വരുന്നത്. നല്ല മഴ. നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിരുന്നു, ആ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നിരുന്നു. നേരം ലേശം വെളുത്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു ഭീകരമാണ് ഇവിടെ. 1 കിലോമീറ്റർ ഇല്ല, ഒരു 500 മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത്. അത്രയും മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല, ആരും കരുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയോ അവിടെ? വീടുണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല, വീടില്ല. എനിക്കൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പോയി. പിന്നെ ചൂരൽമല ടൗണിൽ ഒരു ചെറിയ കട ഉണ്ട്, അത് പോയി. Behind me is the entire stretch of the river there flowing through, and you can see the rocks that is brought along as a result of the landslide. അത് ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലായിട്ടേ അയ്യോ പാവം. ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ വെറുതെ കരഞ്ഞു, അതാ ഞാൻ വേഗം പോയത്. സർ, നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണ്? എൻ്റെ വീട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലൈൻ പാടിയുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കല്ല് വീണിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് 1-2 ആൾ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ കുടുംബം മൊത്തം പോയി, എല്ലാവരും പോയി. അതായത് ഈ ഇതാ കാണുന്നില്ല, ഈ പാറ പള്ളീൻ്റെ മുണ്ടക്ക ഈ പള്ളീൻ്റെ നേരെ താഴെ ആയിരുന്നു അവരെ പേരുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുന്ന് എല്ലാവരും പോയി. എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലത്തെ മൊത്തം ആരും ബാക്കിയില്ല, എല്ലാവരും പോയി. അത് നടന്നു വരുമ്പോൾ അവനെടുത്തതാ, അവനും അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. So they had no idea that it would be such a disaster that they were actually shooting reels on the day. So this is the reel. ഇതാണ് ഇത് ആ അപകടം സംഭവിച്ച സ്ഥലം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. പല വ്യക്തികളെ ഞാൻ വിളിച്ച് സേഫാണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഗിരിജിത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടീനെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ 4 കുടുംബവും ഒരു വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവർ ആ 4 കുടുംബമൊന്നുമില്ല, അവരെ വീട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇവർ പോയി നിന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ 2ാമത്തെ പൊട്ടൽ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒറ്റ കരച്ചിലുകളില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ബാലൻസ് തെറ്റി. അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളകുന്ന ഒരു ഫീല്, വീട്ട് ഈ സൈഡ് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ഇളക്കം സംഭവിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മേലെ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂക്കി വിളിച്ച് കരയുക, കാറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പറന്നു പോകും. ആ പറന്നു പോണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നു അവിടെ. പെട്ടെന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ പറയുക, മരുഭൂമി പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മുന്നിൽ ഒരു ഞങ്ങളെ മുണ്ടക്കായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇല്ല. സ്ഥലം കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുടുംബത്തോട് വരും? ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും മല തന്നെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ പൊട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണല്ലേ? അതില്ല, ആ സെന്റിമെന്റ് ഒന്നുമില്ല. സെന്റിമെന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ വരണം. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ട്. ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഒരു മക്കളെയും കൊണ്ട് വളരെയധികം ജസ്റ്റ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയ ആളാണ്. ഇനിയും നമ്മളൊരു പരീക്ഷണത്തിനില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടാണോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ
ഈ മലനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മണ്ണിൻ്റെ അടി. ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ താമസിക്കില്ല. ആരും ഇവിടെ വരില്ല, ഈ നാട്ടിൽ വരില്ല. ഇല്ല. പക്ഷേ ചാൻസേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും സർക്കാർ തന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാടകയിലും പോയിട്ട് എവിടെയും സുഖമായി ജീവിച്ചോളാം. You can see the path that the landslide took. All the boulders, remnants of the landslide. You can see this area, you see one or two houses left behind, but otherwise all other houses completely washed away. So we've moved away from those landslide zones and come down to the heart of Wayanad, Kalpetta town, which is where most of the survivors of the landslide have been rehabilitated. ഇത് വാർണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ? നമ്മുടെ അവിടെ 29-നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. നല്ല മഴയായിരുന്നു. വാർണിങ്ങിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഫയർഫോഴ്സ് ഒന്നും മറ്റിടത്തുനിന്നൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ വന്ന ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ചില ശക്തികൾ, അതായത് റിസോർട്ട് മാഫിയകൾ, അവർ തിരിച്ചു വിട്ടു എന്നും പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഇപ്പോൾ അത് ആ വാദം ശക്തമായി വരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു 1/2 മീറ്ററും കൂടെ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള കുടുംബം എല്ലാം പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ 100-400 ആളുകളെയും നമുക്ക് ജീവനോടെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കുറേ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്മാരെല്ലാവരും പോയി. അതുകൊണ്ട് 10-47 ബോഡി ഇനി കിട്ടാനുണ്ട്. കിട്ടാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചുരൽമല സ്കൂൾ റൂട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്. അതിൽ 2 മക്കൾ അച്ഛനും പോയി. വൈഫ് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ന്യൂസ് കിട്ടിയതായി? രാത്രി ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീച്ചതാണ്. നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ വിളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് റിങ് ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നീട് റിങ് ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് തിരഞ്ഞു, പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. പിന്നെ ആരെയും കണ്ടില്ല. The tragedy of what we're seeing right now is that I still don't know if where we're standing there are bodies that have been washed away because they haven't found everyone yet. 47 പേരെ ബോഡി കിട്ടാനുണ്ട്. DNA ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അവരെവിടെയാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഒരു അച്ഛനായി പോയി അവരെ മക്കളെ എവിടെയാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ മോന് 14 വയസ്സും ചെറിയ മോന് 9 വയസ്സാണുള്ളത്. ആ മാനസികാവസ്ഥയെ ഒരു അച്ഛൻ കൊണ്ടടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാമല്ലോ. ആ അച്ഛന് സമ്പാദിച്ചത് മൊത്തം മക്കളായിരുന്നു എൻ്റെ സമ്പാദ്യം. Authorities essentially gave up after a point because of the scale of the tragedy that we witnessed. നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇല്ല സത്യൻ മുഖേരിക്ക് നവ്യ ഹരിദാസ്ക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്ക്ക് ഏതോ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹെൽപ്പ്? നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അതാണ് വലിയൊരു ആശങ്ക. കാരണം 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും. നമ്മളെപ്പോലെ 10,000 പേരുണ്ട്, ഒന്നുമില്ലാതെ വട്ടപൂജയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, വീടില്ല. ആരും ഇതിനൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ആരായാലും മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പുനരധിവാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരിത്. The irony of it all. It starts raining as I walk back to Churalmala from Mundakai. And you know what's a bigger irony that I notice? The houses on the banks, they're completely broken down. They're completely untouched in the last 3 months since the landslide. But the posters, though, are an addition. Can you tell us what really has been the impact of the landslide on stays like yours, on tourism? There is no doubt that what had happened in Churalmala is very unfortunate and saddening. But I think just after the news broke out, like the whole tourism just came to a standstill. I think it was worse than what has happened during Corona. Just had a flow coming in during that time, but during this it was just a standstill situation. And August, September we had a lot of bookings and everything got cancelled. It's not just us,
everybody who was affiliated with tourism, like cab drivers, hotels, supermarkets, everybody was affected. It was like somebody turned off a switch. Before the landslide, the Wayanad tourism was going well. Even I also got fully booking till November 2nd, even today. But all booking got cancelled. After the landslide. Because the news spread that Wayanad is not safe, like the news spread. But actually, that is not the reality. Wayanad is having 482 wards. In that, the landslide occurred in only 2 wards, Churalmala and Mundakai. But the news spread that the entire Wayanad is affected. Even now I can say more than 70% of the Wayanad economy is dependable on tourism. So 70% dependent on tourism. How much has been affected? Would you say 50% of the tourism has been impacted? No, almost 70% is impacted. Many locals feel that tourism has taken away, first ruined the environment in Wayanad. They say that it's impacting our lives as well, that illegal constructions are coming up. Actually, that is a wrong thing, I will say. Because when resort is, what is a mafia? Mafia will be doing that illegal things. We are taking all license and we are paying each and every tax. And is benefited by the local. I think people should just know that if they really want to help people in Wayanad, then they should just come and help the economy. I think that's the best way. I think the livelihood of small vendors who sell the indigenous spices, honey, the tea vendors, sightseeing places, they have all these shops. So all these small people are also very much affected. But whenever any problem comes to Wayanad, the resort and the tourism industry people only came first to support the local government. Because even the corona time, we given our property for the quarantine and for people stay and all. One issue that you believe politicians should be talking about here in Wayanad, especially in this time of elections? Wayanad have lot of problems. Like we don't have a good medical college in the government sector, and even the night ban on the Muttanga Road, talking about Bali and all. They are under Indonesia. And the thing is, depends on tourism. So the government also supports to promote, because tourism is the place where people get more employment, more money. So the government should also take responsibility to solve the problems here. But since Rahul Gandhi became the MP, there's been a lot of talk of, wow, Wayanad is so beautiful. Have you actually seen that on ground? That in the last 5 years, you've got a lot more tourists because perhaps people have seen Wayanad courtesy its MP? On a personal note, I think so. Yes, because, especially from the north, many people don't know about Kerala. Even if they know about Kerala, it's either, Cochin, Alapi, Munnar, Trivandrum, Kovalam. Because Rahul Gandhi is the MP here now, everybody is like, where is Wayanad? I mean, where is Rahul Gandhi? What is that place? So, I mean, immensely, it has helped, the popularity of Wayanad. People know about the place. വയനാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? അഡ്വാൻറ്റേജ് ജനങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളാണ്. 3 ടേം MLA ആയിരുന്നു. 2014 ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ 20,000 വോട്ടിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇലക്ട് ചെയ്ത ജനപ്രതിനിധി ജനങ്ങളോട് ഉണ്ടായില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിട്രേ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നത്. അപ്പം ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ജനങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അവരെക്കാൾ ജനങ്ങളിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ദീർഘകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ദീർഘകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെക്കാട്ടും എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, ഡബിളല്ല, അതിൽ മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. ഐ ആം വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ.
So you're seeing now a campaign, a very personal touch to the campaign being given by Satyan Mukheri, and that he says is his USP, that he walks, meets the people, he's not inaccessible, he's not a big political giant. So for him it's easy enough. He walks right by, meeting everyone, addressing their concerns. So what you've seen are very different campaigns by each of the leaders. So here you've got a door-to-door personal meeting where Satyan Mukheri is meeting with all of the locals and appealing to them, saying, vote for me, I'm a veteran, I'm a local from this area. Sir, നിങ്ങൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ UDF-നാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. പാരമ്പര്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണത്. ഒരു MP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിൽ പൂർണ്ണമായി നിൽക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. അയാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു അതിഥിയായി വന്ന് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ നോക്കേണ്ട ഒരാളല്ല. ഒരു MPയുടെ ശുപാർശ കത്ത് കിട്ടാൻ ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർ എങ്ങോട്ട് പോകണം? കരിപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൈവീശി കാണിച്ച് ബേക്കറിയിൽ പോയി മുട്ട പപ്സ് കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽ ആരാണ്? BJP ആണോ കോൺഗ്രസ് ആണോ? പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽ ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഇവിടെയല്ല നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിന്ദി മേഖലയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. BJP എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളും LDF-ഉം UDF-ലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് പ്രിയങ്ക ജയിപ്പിക്കാൻ. BJPക്ക് ഇലക്ഷൻ ബോണ്ട് കൊടുത്താരാ? ഈ DLF-ൽ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ആൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഫണ്ട് കൊടുത്തത്. അവരിൽ തമ്മിലല്ലേ ഒത്തുകളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിൽ, വയനാടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയണത്. പ്രാവശ്യം വോട്ട് ഏതാ സഖാവിന് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഗുണലോട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആരോടാണ് ഗുണം കിട്ടണം അവർക്ക് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത്. ഇവിടെ സത്യൻ മുഖേരി ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണോ ഇല്ല ആനി രാജാണോ? നേതാവാണ് ആനി രാജ ഉണ്ടായി. ആനി രാജു അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള തൻ്റെടിയായ നേതാവാണ്, നല്ലൊരു നേതാവാണ്. പക്ഷേ ജയിക്കാതിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ജനങ്ങളെ കയ്യിലല്ലേ വിട്ടു. നമുക്ക് സത്യമുഖേരിൻ്റെ ആളാണ്, നമ്മൾ സത്യമുഖേരിൻ്റെ ആളാണ്. ആ But it's an interesting political fight. You have the veteran politician who says he's got more than double the experience of Priyanka Gandhi. You see these images of him interacting with little children. And that's what it's about really. The veteran leader advising the younger generation. Saying, go out, ensure your parents come out and vote. It's been a hectic 3 days, but I've decided that now that I've wrapped up my coverage, I take out some time for some Kerala chaya. You don't get it in Delhi, so I ensured I had enough time before my flight to grab a cup. Now I know what you're all wondering. At the end of this episode, what do I think? At the end of this shoot, what do I think? Who's going to win in Wayanad? It's not really my place to say. I'm not going to give you any guesses of what I think or who's going to win. But I will tell you this. I've seen every part of the Wayanad constituency. So that means not just Wayanad. I've seen Kozhikode, I've seen Malappuram, I've travelled to all of these places. I've seen the good, I've seen the bad. I've seen the beauty that Wayanad has to offer. I've seen the bad in the sense of the tragedy that the people have had to face. But there's elections in the air. You can hear it behind me as well. The atmosphere is thick with political tension. Whoever wins, there are of course 3 candidates in the fray. We've got you all of their voices. And of course you can hear with me the Congress constantly campaigning here because of course for them there's a lot at stake. But I think equally, I'll just wait on that. Priyanka Gandhi, elections just not leaving me. But anyway, for the Congress, of course, this is a high voltage election. For the BJP, they're trying to put up a fight. The LDF wants to show that they still have what it takes really in Wayanad. But whatever said and done, may the best candidate win. But I just hope that they put the focus on the people and what they need. Because here in Wayanad, the people need a whole lot to be done. They've got numerous issues that they want to address. And I hope that with this episode, you've been enlightened on what kind of development the people of Wayanad need. And I hope those who can make that change are also watching this. Thank you very much for tuning in. Nani, good night.